Dear students, in the last session we have discussed regarding the two financial decision, that is investment decision as well as financing decision. I have discussed what is investment decision, what is the meaning of investment decision, what are the factors affecting that investment decision. Later I have discussed the second financing decision, that is financial decision, that is financing decision. Okay, financing decision. I have discussed what is the meaning of that financing decision as well as what are the factors affecting. Okay, in today's session I will discuss regarding what is this dividend decision. Okay, yes. So in that three important decision, we are seeing the third important decision, financing decision, that is dividend decision. Okay, and we are going to discuss the various factors affecting that dividend decision. So first of all, let us see what is the meaning of this dividend decision. Okay, see, dividend decision is a financial decision which relates to how much of the profits earned by the company. Okay, how much of the profits earned by the company after paying tax. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ರೇಸ್ ದ ಫಂಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. So the shareholders are also known as the owners of the company and they are eligible for the dividends. So here out of the profit earned, okay, so see here financial ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ dividend decision ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ mainly how much of the profits earned by the company after paying tax is to be distributed to the shareholders. ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು and how much is to be retained in the business. Okay, so that is regarding dividend decision. Andre out of the profits earned, the company will perform well and if it earns the profit, out of that profit after paying the tax, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ earned after paying tax, the remaining profit, how it has to be distributed, how much in that how much has to be given to the shareholders as a dividend and how much has to be retained as a retained earnings ಅಥವಾ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, next let us see what are the factors affecting this dividend decision. What are the factors affecting dividend decision? Okay, so first of all you have to know what is dividend decision. Hope you are getting with this alva. Dividend decision andre ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so that is regarding the dividend decision. Now let us see what are the factors affecting this dividend decision. First one is amount of earnings. Amount of earnings. What is this amount of earnings? See, if the amount of earnings is more, earn ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್, ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೈನ್ಡ್, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, amount of earning is a major determinant of the decision about dividend. So mainly to give the dividend, ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಎಸ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು,
ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ earnings. So the past as well as the current earnings has to be taken into consideration. Okay, so if the earnings is good, obviously they can go for good giving more dividend. If it is less, yes, obviously they will think of giving less dividend. Yes. The second one is stability of earnings. Stability of earnings. Stability of earnings. What is the stability of earning? Earning ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಅ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ earning in a better position, it will be in a better position to declare higher dividend. Stability in earnings, ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಆ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ to declare a good dividend. So obviously ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that is one of the factors, okay, that affect the dividend decision, because before taking the dividend decision they have to see about the stability of their earnings. If the stability of the earning is good, yes, obviously they can declare a good dividend. Okay, next the third one is stability of dividends. Stability of earning is the second point. Stability of dividends. Yes, stability of dividends. See here, a stable dividend policy of a company will see that dividend per share is not altered if the change in the earning is small. See, stability of dividend. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ದೇರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, hope you are clear with this. See here, stable dividend policy of a company, if they follow the stable dividend, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಂದವೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, they will see that dividend per share will not altered. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲಿಂದವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದೇ ಥರದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಶೇರಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ dividend to the shares. Okay, so that is one of the thing. Next is stability of dividends. Next, fourth one is growth opportunities. Growth opportunities. See, what is this growth opportunities? Companies having good growth opportunities. So ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ they retain more money out of their earnings. Okay, so if they have a good growth opportunities, what they will do, they will retain more money. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಟೈನ್ ಆಫ್ ದ earnings so as to finance the required investment. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್? ಸೊ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಟೇನ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, so that the dividend per share given to the shareholders will be less. Okay,
Therefore, the dividend is smaller in growth companies. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ವೆರ್ ಆಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್. Cash flow position. See here, cash flow position in the sense availability of enough cash is necessary for declaration of dividend. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎನಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ earning profits with sufficient cash position, they can easily pay the dividend. And if they have the good cash position or if they have a good cash inflows, they can pay a good dividend. Okay. Yes. Next, taxation policy. Taxation policy. See here, if the tax on dividend is higher, ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಲೆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. Shareholders preference. See here, shareholders preference to get a regular dividend is also one of the factors to be considered to declare the dividend, because avrige irutte shareholders preference also be has to be taken into consideration, mainly because they will be having that the regular dividend has to be paid to them. Avrigu kuda ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, regular dividend has to be received by me, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ dividend decision. Finally, legal constraints. Legal constraints. See, legal constraints are the certain provisions of a Companies Act must to be followed while declaring the dividend. And the dividend ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೀಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. They have to follow certain rules and regulations. Okay, so these are the different factors which affect the dividend decision. Okay, so what is the concept of dividend decision? So dividend decision in the sense, out of the profit earned after paying the tax, the remaining profit has to be shared among the shareholders as well as to be retained in the business. So at what proportion it is done, or in order simply to say, it is nothing but the proportion of the appropriation of the profits ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟೈನ್. ಓಕೆ, so that is dividend decision, and these are the factors affecting, that is amount of earnings, stability of earnings, stability of dividends, growth opportunities, cash flow position, taxation. So this is taxation policy, shareholders preference, and finally legal constraints. Hope you are clear with this. And the next concept is financial planning. I am moving to the next concept. That is financial. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಡೂ ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. So this has to be given as a bus fare, or this has to be given as a tickets ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ this I'll spend for
buying chocolates or some amount I will buy for getting some things for me, likewise. Okay. So, financial planning, one of the very important aspect. So, financial planning is also very necessary, because any organization they have to do this financial planning in order to meet the challenges, meet the future challenges. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, because all if you ask your parents, they will have their savings account, they will do the savings mainly because we don't know what happens in the future. At that time we should have some amount in our hand to meet that needs. Okay. So, that is regarding the financial planning. Yes. So, first of all, let us see what is the meaning of financial planning. Yes. The preparation of financial blueprint of an organization's future operations. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ದು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಸೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು objective of this, it is to ensure that enough funds are available at right time. Yes, mainly the main idea of this financial planning is funds are available enough to ensure that enough funds are available. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ. ಓಕೆ, why? Yes, in order to meet the future needs at the right time. ಒಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆ ರೈಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಎನಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ earlier. So, it has two objectives, twin objectives of this financial planning is, first one is to ensure availability of fund whenever required. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ವಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ whenever required. So main objective of this financial planning is to ensure that availability of fund whenever it is required. ಯಾವಾಗ ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆಗ ಆ ಫಂಡ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಫರ್ಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ raise resources unnecessarily. Okay, so first one, in time the fund should be available. Okay, so that is one of the aspect. And second one is, the second objective is unnecessarily no fund has to be raised. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಆದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ವಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ whenever it is necessary, and the second one is the firm does not raise any resources unnecessarily. Okay, so these are the two objectives. Next, if we see what are the importance of financial planning. So very simple, tumba simple ide. I'll explain one by one. So first importance of this financial planning is, it helps in forecasting what may happen in the future under different business situations. Okay, accordingly it develop the alternative financial plans to face different situation. Okay, so it makes the firm better prepared to face the future. So if you have enough fund in the organization, the fund, whatever the fund that will be there in the organization, it acts as a support. Okay, so whatever may be the situation in the future, the business can handle it well. Okay, so the first importance of this financial planning is, yes, it helps the firm, helps the firm better prepared. So it will help the firm in preparing well to face the future. Okay, because when you have the sufficient fund in the organization, whatever may be the situation, that can be handled very well. So the first importance of financial planning is, it helps the firm to be prepared, okay, to face the situation, different situation in the future. As the second one is, it helps to avoid the business shocks or the surprises. Yes, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, so always the future is uncertain.
we cannot predict the future exactly, right. So if there is any business surprise or business shocks ಏನೋ ಒಂದು uncertain features ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು uncertain issues ಆಯಿತು. So this financial plan, it helps because we will always have the main intention of this financial planning is to have the enough fund at the right time. So it also helps to recover that shock or any issues regarding the business that can be solved with the proper financial planning. Okay, yes. So it helps in coordinating various activities of the business function. Example, sales irbodu, production function, by providing clear policies and procedure. This proper financial planning, yakendre financial planning ಮಾಡುವಾಗ, so the various operations or the various activities of the business will be taken into consideration, and various departments, how much fund required, everything will be allotted accordingly. Okay, so it brings coordination among the various business functions. Next, yes, it helps to when the detailed plan is done under this financial planning, what happens is it helps to reduce the waste or duplication of efforts. Okay, so detailed plan of action, because in financial planning everything is planned very well. Okay, blueprint ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ it helps to reduce the waste or duplication of the efforts. Okay, next, yes, it tries to link the present with the future. It tries to link, okay, the present with the future. So ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, if present ಅಲ್ಲಿ if we preserve ಅಥವಾ if we retain some amount ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be very beneficial for the future. Okay, so that is one of the intention. It links the present with the future in the sense, ಅಂದರೆ if we make a good plan today, what happens, obviously it will reap a good benefit in the future. So if we plan finance ಅಥವಾ financially planning, if it is good today, obviously it will help in the future days of the business. Okay, next, yes, it provides the link between investment and financing decision on the continuous basis. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ರೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಸ್ಡ್. Okay, for that also this financial planning, it helps a lot. Okay, so it gives a link between the investment as well as financial decision. And finally, it makes the evaluation of actual performance easier by specifying the detailed objectives of various business segments. So here also it will evaluate the actual performance, because as I said earlier, it will give the blueprint. Okay, so it for the various operations, how much the fund required, everything is clearly mentioned. So it will evaluate the performance accordingly, and based on which the detailed objectives of the various segments will be also clearly specified here, and accordingly the financing will be also done. So these are all the various importance of the financial planning. Any organization for that matter, they should have the good financial planning. So they have to see the fund will be there in the business when it is required. ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so what are the twin objective? Yes, the first one is to see that the fund is available at the right time, and the second one is the resources should not be raised unnecessarily. Okay, so the next, if we see what are the importances, it helps in the future aspects. It helps us to it helps the business to face the future situation boldly, or any situation for that matter, any business shocks that can be overcome with a good financial position. Also a good financial planning, it helps the organization various ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಡ್ financial planning, only then they can overcome any situations. Okay, hope you are clear with this. So in today's session I have taken up what is dividend decision, and what are the factors affecting it, and what is financial planning, and what are the importance, and what are the twin objective of that financial planning.
So, you have to concentrate all these things. So, you have to see that financial decision, mainly investment decision, what are the factors affecting financial decision, what is financial decision, what are the factors affecting it, and what is dividend decision, and what are the factors affecting it, and finally what is financial planning and what is its importance. Hope you are clear with the session. Thank you.